Охваченный экстатической любовью, Шри Чайтанья Махапрабху попросил Рамананду Рая прочитать несколько стихов. Рамананда Рай произнес следующий стих. Surata Vardhanam Shokanashanam Svarita Vrenuna Shustu Chumbitam Itararaga Vishmaranam Rinam Vitara Viranas Tedaram Ritam. O hero of charity, please deliver unto us the nectar of your lips. That nectar increases lusty desires for enjoyment and diminishes lamentation in the material world. Kindly give us the nectar of your lips, which are touched by your transcendently vibrating flute, for that nectar makes all human beings forget all other attachments. О, великодушный герой, одари нас нектаром твоих губ. Этот нектар разжигает любовное желание и гасит страдания материального мира. Дай нам нектар своих губ, которых касается твоя трансцендентная флейта, ибо этот нектар заставляет людей забыть обо всех других привязанностях. This is a quotation from Srimad Bhagavatam 10:31-14. Комментарий. Это стих из Шримад Бхагаватам 10:31-14. Shlok Shuni Mahaprabhu Mahatushta Hoila Radha Utkanta Shlok Parite Lagila. Upon hearing Ramananda Roy quote this verse, Sri Chaitanya Mahaprabhu was very satisfied. Then he recited the following verse, which had been spoken by Srimati Radharani in great anxiety. Шри Чайтанья Махапрабху остался очень доволен стихом, который произнес Рамананда Рай, и сам пропел следующий стих, который сошел с уст Шримати Радхарани, охваченный желанием. Vrajatula kulangane tara rasali trishna hara pradivyad adaramrita sukriti labhya felalava sudhajit ahivalika sudala vitika charvita same madana mohana shakti tanoti chiva spriham. My dear friend, the all-surpassing nectar from the lips of the Supreme Personality of Godhead, Krishna, can be obtained only after many, many pious activities. For the beautiful gopis of Vrindavan, that nectar vanquishes the desire for all other tastes. Madan Mohan always choose pan that surpasses the nectar of heaven. He is certainly increasing the desires of my tongue. Моя дорогая подруга, ни с чем не сравнимый нектар с уст Верховной Личности Бога, Кришны, может обрести лишь тот, кто совершил множество благочестивых поступков. Когда прекрасные гопи Вриндавана ощущают этот нектар, у них пропадает всякое желание наслаждаться другими вкусами. Мадана Мохан всегда жует бетель, который слаще райского нектара. Отведав его, мой язык лишился покоя. This verse is found in the Govinda Lilamrita 8.8. Комментарий. Этот стих из Говинда Лиламриты 8.8. Eta kohi gora prabhu bhava vishtaha duishloker arta kori pralap koriya. After saying this, Sri Chaitanya Mahaprabhu was overwhelmed by ecstatic loving emotions. Talking like a madman, he began to explain the meaning of the two verses. Сказав это, Шри Чайтанья Махапрабху преисполнился экстатических любовных эмоций. Он, как одержимый, стал объяснять смысл этих двух стихов. Tanumana karaya shobha paraya surata loba harsha shokadi bara vinashai pasharaya anyaras jagat koryatmavas lajja dharma dairya korikshai nagar shuna tomar adara charita mataya nariraman jiva koryakarshan vicharite shab viparita. My dear lover, Lord Chaitanya said in the mood of Srimati Radharani, let me describe some of the characteristics of your transcendental lips.
They agitate the mind and body of everyone. They increase lusty desires for enjoyment. They destroy the burden of material happiness and lamentation, and they make one forget all material tastes. The whole world falls under their control. They vanquish shame, religion, and patience, especially in women. Indeed, they inspire madness in the minds of all women. Your lips increase the greed of the tongue and thus attract it. Considering all this, we see that the activities of your transcendental lips are always paradoxical. «Мой дорогой возлюбленный», — сказал он, пребывая в настроении Шримати Радхарани, — «позволь мне описать некоторые свойства твоих трансцендентных губ. Они возбуждают умы и чувства всех и каждого. Они разжигают любовное желание, освобождают от бремени материального счастья и скорби и заставляют забыть все материальные вкусы. Весь мир подчиняется их власти. Они уничтожают стыд, праведность и самообладание, особенно у женщин. Поистине, они сводят всех женщин с ума. Твои уста привлекают язык, разжигая его желание. Думая обо всем этом, мы понимаем, что твои трансцендентные уста вызывают смятение. Achukanarikai kahite vashialaja tomar adar baradrishtarai purushe koryakarshan apana piaiteman anyarasa sab pasharai. My dear Krishna, since you are a male, it's not very extraordinary that the attraction of your lips can disturb the minds of women, but I am ashamed to say that your impudent lips sometimes attract even your flute, which is also considered a male. It likes to drink the nectar of your lips, and thus it also forgets all other tastes. Мой дорогой Кришна, поскольку ты мужчина, нет ничего удивительного в том, что красота твоих губ будоражит сердца женщин. Но, мне стыдно говорить об этом, твои уста привлекают даже твою флейту, которую принято считать мужчиной. Когда эта флейта пьет нектар с твоих губ, она забывает обо всех других вкусах. Sachetana rahudure, achetana sachetan kore, tomar adar bora vajikar, tomar venu shushkendan, tara janmayendriyaman, tarayapana pi nirantar. Aside from conscious living beings, even unconscious matter is sometimes made conscious by your lips. Therefore, your lips are great magicians. Paradoxically, although your flute is nothing but dry wood, your lips constantly make it drink their nectar. They create a mind and senses in the dry wooden flute and give it transcendental bliss. Что говорить о живых существах, когда даже неодушевленные предметы иногда обретают сознание, стоит им коснуться твоих губ? Воистину, твои уста – великие чародеи. Хотя твоя флейта всего лишь сухая деревяшка, твои губы позволяют ей пить свой нектар. Они пробуждают ум и чувства в обычной деревянной дудочке и приносят ей трансцендентное блаженство. Purushadara Pia Pia Gopi Gane Janaini Japan Aho Shuna Gopi Gan Bali Pino Tomardan Tomar Jadi Taki Abiman. That flute is a very cunning male who drinks again and again the taste of another male's lips. It advertises its qualities and says to the gopis, "O gopis, if you're so proud of being women, come forward and enjoy your property, the nectar of the lips of the Supreme Personality of Godhead." Эта твоя флейта – большой хитрец, и этот хитрец снова и снова пьет сладость губ другого мужчины. Он прославляет эту сладость, говоря гопи: «О гопи, если вы так гордитесь тем, что вы женщины, то подходите и наслаждайтесь тем, что по праву принадлежит вам, нектаром уст Верховной Личности Бога». Tabe more crowd kori, laja boy dharma chari, charidimo koro ashipan, nahi pimo nirantar, tomai more nahitar.
anye deho triner saman. Thereupon the flute said angrily to me, give up your shame, fear, and religion, and come drink the lips of Krishna. On that condition, I shall give up my attachment for them. If you do not give up your shame and fear, however, I shall continuously drink the nectar of Krishna's lips. I am slightly fearful because you also have the right to drink that nectar, but as for the others, I consider them like straw. Затем флейта сердито сказала мне: оставь свой стыд, страх и праведность, подходи и пей сладость губ Кришны. Только тогда я откажусь от них. Если же ты не оставишь свой стыд и страх, то я сам буду непрерывно пить нектар из губ Кришны. Я немного опасаюсь, что ты станешь соперничать со мной, ибо у тебя тоже есть право пить этот нектар, но на всех остальных я не обращаю никакого внимания. Adaram rita nija sare, sanchiriya se bole, akarshai trijagat jan, amra dharma bhai kori, rahi jadi darya dhari, kabiyamai kori vidamban. The nectar of Krishna's lips combined with the vibration of his flute attracts all the people of the three worlds. But if we gopis remain patient out of respect for religious principles, the flute then criticizes us. Нектар губ Кришны в сочетании со звуком его флейты влечет к себе обитателей всех трех миров. Но если мы, гопи, как-то сдерживаем себя из уважения к заповедям религии, то его флейта начинает упрекать нас. Nivi kashai guru age, lajja dharma korai tyage, keshi dare jaina lawa jai, ani korai tomar dasi, shuni loka kore hashi, e matanari re nachai. The nectar of your lips and the vibration of your flute join together to loosen our belts and induce us to give up shame and religion even before our superiors. As if catching us by our hair, they forcibly take us away and deliver us unto you to become your maidservants. Hearing of these incidents, people laugh at us. We have thus become completely subordinate to the flute. Нектар твоих губ и звук твоей флейты общими усилиями ослабляют наши пояса и заставляют забыть о стыде и благочестии даже в присутствии старших. Будто хватая нас за волосы, они силой уводят нас к тебе в неволю. Слыша об этом, люди смеются над нами. Так мы попали в плен к твоей флейте. Shushkabang ser latikan, etakare apaman, edas korila gosai, na sahiki korite pari, tahirahi monatari, chorarmaki daki kanditenai. This flute is nothing but a dry stick of bamboo, but it becomes our master and insults us in so many ways that it forces us into a predicament. What can we do but tolerate it? The mother of a thief cannot cry loudly for justice when the thief is punished. Therefore, we simply remain silent. Флейта, эта сухая бамбуковая палка, начинает повелевать нами и оскорблять нас, так что мы оказываемся в неловком положении. Что нам остается, кроме как терпеть ее? Мать вора не станет громко взывать к справедливости, когда ее сына наказывают, поэтому мы просто молчим в ответ. Adarer eriti arshuna kuniti se adar sani jaramela se baksha bojjapan hoi amrita saman nam tarat hoi Krishna pela. Such is the policy of these lips. Just consider some other injustices.
everything that touches those lips, including food, drink, or betel, becomes just like nectar. It is then called Krishna Pela, or remnants left by Krishna. Мы знаем, что такова тактика этих губ. Они допускают и другие несправедливости. Все, чего бы они ни коснулись, будь то пища, напитки или бетель, обретает вкус нектара и становится Кришна-пелой или остатками трапезы Кришны. Say Felar Ekalab, Napai Devatasab, Edambe Keba Patiyai, Bahujanma Punya Kare, Tabi Sukriti Nam Dare, Say Sukriti Tar Love Pai. Even after much prayer, the demigods themselves cannot obtain even a small portion of the remnants of such food. Just to imagine the pride of those remnants. Only a person who has acted piously for many, many births and has thus become a devotee can obtain the remnants of such food. Сами полубоги, сколько бы они ни молились, не могут получить даже крошки тех яств, которых коснулись губы Кришны. Вообразите, как гордятся эти остатки. Получить их может только тот, кто совершал благочестивые поступки много-много жизней подряд и, наконец, стал преданным. Krishna Jai Kai Tambu Kohe Taranahimu Tahe Damba Paripati Tar Jeba Udgara Tare Kai Amrita Shara Gopir Mukha Kore Alabati. The betel chewed by Krishna is priceless, and the remnants of such chewed betel from his mouth are said to be the essence of nectar. When the gopis accept these remnants, their mouths become his spittoons. Бетель, жеванный Кришной, бесценен. Остатки бетеля из его рта именуются квинтэссенцией нектара. Когда гопи жуют эти остатки, их уста становятся его плевательницами. Shab Tomar Kutinati Chada Paripati Venudvari Kahe Harapran Apanara Hashilagi Nadir Vadabhagi Deha Nijadaramrita Dan. Therefore, my dear Krishna, please give up all the tricks you have set up so expertly. Do not try to kill the life of the gopis with the vibration of your flute. Because of your joking and laughing, you have become responsible for the killing of women. It would be better for you to satisfy us by giving us the charity of the nectar of your lips. Поэтому, мой дорогой Кришна, оставь все свои шутки, на которые ты горазд. Не пытайся погубить гопи звуком своей флейты. Своими шутками и смехом ты навлекаешь на себя грех убийства женщин. Лучше бы ты порадовал нас, подарив нам нектар своих губ. Kahiti kahiti prabhur mon firigela, krodangsha santahoila, utkanta barila. While Sri Chaitanya Mahaprabhu was talking like this, his mind changed, his anger subsided, but his mental agitation increased. Пока Шри Чайтанья Махапрабху так говорил, его настроение изменилось. Гнев его улегся, но волнение в сердце стало только сильнее. Param Durlabh E Krishna Dharamrita Taha Jai Pai Tar Safal Jivita. Sri Chaitanya Mahaprabhu continued, this nectar from Krishna's lips is supremely difficult to obtain, but if one gets some, his life becomes successful. Шри Чайтанья Махапрабху продолжал. Нектар из губ Кришны очень трудно обрести, но если кому-то удается это сделать, то его жизнь можно считать удавшейся. Yogyaha keha korite na payapana tatapi se nilajja brita dhari pran. When a person competent to drink that nectar does not do so, that shameless person continues his life uselessly. Если у человека есть возможность пить этот нектар, но он не пользуется ею,
Такой бессовестный человек проживает жизнь впустую. Ayugya hawa taha keha sadapawa kore yogya janahipai lobimatramare. There are persons who are unfit to drink that nectar, but who nevertheless drink it continuously, whereas some who are suitable never get it and thus die of greed. Есть люди, которые постоянно пьют этот нектар, хотя и недостойны этого. А есть другие, достойные, которые никогда не могут его получить и просто умирают от жажды. Ate jani kono tapasyara atsebo ayogyare dioyai Krishna daramritafal. It is therefore to be understood that such an unfit person must have obtained the nectar of Krishna's lips on the strength of some austerity. Похоже, что такой недостойный человек обрел нектар из губ Кришны благодаря каким-то аскезам. Gopya kim acharad ayam kushalam smavenur damodara dara sudhamapi gopikanam bhukte svayam yad avashishtarasam pradinyo rishad tvacho shru mumuchu staravo yatarya. My dear gopis, Гурмахараш, вы вместе... I missed the verse. Yeah, sorry, I missed the verse. Kaharamarai Kichushaniti Hoiman Bhavajani Padirai Gopiravachan. Again, Sri Chaitanya Mahaprabhu said to Ramananda Roy, please say something I want to hear. Understanding the situation, Ramananda Roy recited the words of the gopis. И снова Шри Чайтанья Махапрабху попросил Рамананду Рая, скажи что-нибудь, я хочу послушать тебя. Понимая его состояние, Рамананда Рай произнес следующие слова гопи. I read the Sanskrit already. My dear gopis, what auspicious activities must the flute have performed to enjoy the nectar of Krishna's lips independently and leave only a taste for us gopis, for whom that nectar is actually meant. The forefathers of the flute, the bamboo trees, shed tears of pleasure. His mother, the river on whose bank the bamboo was born, feels jubilation, and therefore her blooming lotus flowers are standing like hair on her body. Мои дорогие гопи, сколько же благочестивых поступков должна была совершить эта флейта, чтобы теперь самовольно наслаждаться нектаром губ Кришны, оставляя нам, тем, кому этот нектар предназначен, лишь тень его вкуса. Предки флейты, бамбуковые деревья, проливают слезы радости. Ее мать, река, на берегу которой вырос этот бамбук, ликует от счастья, и волосы, и лотосы поднимаются из воды на своих длинных стеблях, словно волосы, вставшие дыбом на ее теле. Purport: this verse quoted from the Srimad Bhagavatam 10:21-9 is part of the discussion the gopis had among themselves. As the autumn season began in Vrindavan, Lord Krishna was tending the cows and blowing on his flute. The gopis then began to praise Krishna and discuss the fortunate position of his flute. Комментарий. Это стих из беседы гопи друг с другом, приведенный Шримад Бхагаватам 10.21.9. С началом осени в Вриндаване Господь Кришна стал пасти коров, играя на флейте. Гопи стали восхвалять Кришну и восторгаться удачей, которая выпала на долю его флейты. So here, Lord Chaitanya Mahaprabhu is reciting many words of the gopis, which appear to show transcendental madness. Господь Чайтанья процитировал целый ряд стихов, произнесенных гопи, которые показывают, что гопи находились в состоянии трансцендентного безумия. And they're criticizing the flute, they're jealous of the flute, they're because of their desire to taste the nectar of Krishna's lips.
В этом состоянии, побуждаемые желанием насладиться нектаром уст Кришны, гопи ругают флейту и ревнуют к ней Кришну. Because the flute naturally is spending a lot of time resting on Krishna's lips. Потому что флейта очень много времени проводит возле уст Кришны. The flute itself, the flute itself isn't, arguing with them or saying anything to them. Isn't saying. Yeah. Флейта же ничего им не отвечает и никак не пререкается с ними. I think, well, few words the flute said, right? Может быть, несколько тут стихов флейте принадлежит. Why don't you come and taste the nectar of Krishna's lips yourselves? Stop talking so much. Флейта им говорит, почему вам самим не подойти и не вкусить сладость уст Кришны? It's your property. Это же ваша собственность, говорит флейта. What are you complaining about? Ну, о чем вы жалуетесь тогда? Anyway, the flute, is in a position of strength. Так что у флейты здесь более сильное положение. Because, automatically, Krishna is keeping the flute next to his lips. Потому что флейта всегда находится подле уст Кришны. И тут было примечание русского редактора, что на санскрите вену или флейта — это слово мужского рода. But the gopis, of course, are also most fortunate. I mean, they're expressing some lacking, or as if they are not getting the full nectar of full benefit, but actually they are, because they're completely absorbed in ecstatic love of Krishna. И хотя гопи говорят здесь о том, что они лишены нектара с уст Кришны, на самом деле они очень удачливы, потому что они постоянно погружены в сознание Кришны. Shuni Prabhu Bhavavishta Hawa Utkantate Arta Kore Pralap Korea. Upon hearing the recitation of this verse, Sri Chaitanya Mahaprabhu became absorbed in ecstatic love, and with a greatly agitated mind, he began to explain its meaning like a madman. Услышав этот стих, Шри Чайтанья Махапрабху погрузился в экстатическую любовь и, охваченный волнением, как одержимый, стал объяснять его значение. Eho Rajendra Nandan Vrajer Kono Kanyagan Avashya Koribo Parinai Se Sambandi Gopigan Jare Mani Nijadan Se Shuda Anyer Labhyanai. Some gopis said to other gopis, just see the astonishing pastimes of Krishna, the son of Rajendra. He will certainly marry all the gopis in Vrindavan. Therefore, the gopis know for certain that the nectar of Krishna's lips is their own property and cannot be enjoyed by anyone else. Одни гопи сказали другим: «Только посмотрите, как удивительны игры Кришны, сына Враджендры. Он обязательно женится на всех гопи Вриндавана, поэтому гопи точно знают, что нектар губ Кришны является их собственностью и не должен достаться никому другому». Gopigan kaha sab kariya vichare kon tirta kon tapa kon siddha mantra japa evena koila janmantare. My dear gopis, fully consider how many pious activities this flute performed in his past life. We do not know what places of pilgrimage he visited, what austerities he performed, or what perfect mantra he chanted. Дорогие гопи, подумайте, сколько благочестивых поступков совершила эта флейта в прошлой жизни. Мы не можем даже вообразить себе, какие святые места она посещала, какие аскетические подвиги совершала и какую совершенную мантру повторяла.
Hena Krishna Dada Shuddha, Jai Koila Amrita Mudha, Jara Ashai Gopi Dari Pran, Evenu Ayogya Ati, Stavar Purusha Jati, Se Shuddha Sada Koripan. This flute is utterly unfit because it is merely a dead bamboo stick. Moreover, it belongs to the male sex, yet this flute is always drinking the nectar of Krishna's lips, which surpasses nectarian sweetness of every description. Only by hoping for that nectar do the gopis continue to live. Флейта эта, будучи всего лишь мертвым стволом бамбука, недостойна того, что у нее есть. К тому же она мужского рода. И все же эта флейта постоянно пьет нектар губ Кришны, который превосходит своей сладостью любой другой нектар. Мы же, гопи, живы лишь надеждой когда-нибудь получить этот нектар. Jaradana kohitare, pan kore balat kore, pite tare, dakiya janai, tar tapasyar fol, dekov ihar bhagyabol, ihar uchishta mahajanikai. Although the nectar of Krishna's lips is the absolute property of the gopis, the flute, which is just an insignificant stick, is forcibly drinking that nectar and loudly inviting the gopis to come drink it also. Just imagine the strength of the flute's austerities and good fortune. Even great devotees drink the nectar of Krishna's lips after the flute has done so. Хотя нектар губ Кришны принадлежит только гопи, никому другому, флейта – это ничтожная палка, забирает себе тот нектар и громко приглашает гопи отведать его вместе с ней. Лишь вообразите силу аскезы этой флейты и выпавшую ей удачу. Даже великие преданные пьют нектар губ Кришны только после того, как напьется она. Manusaganga Kalindi, Bhuvana Pavini Nadi, Krishna Joditate Korisnan, Venur Juta Dararas, Hawalobe Paravash, She Kali Harshe Koripan. When Krishna takes his bath in universally purifying rivers like the Jamuna and the Ganges of the celestial world, the great personalities of those rivers greedily and jubilantly drink the remnants of the nectarian juice from his lips. Когда Кришна совершает омовение в вычищающих всю Вселенную реках, таких как Ямуна и небесная Ганга, богини этих рек жадно и радостно пьют остатки нектара с его губ. Etanari rahudure, vrikshasab taratire, tapakare pura upakari, nadirse shrasapawa, muladware akarshia, kene pie bujite na pari. Aside from the rivers, the trees standing on the banks like great ascetics and engaging in welfare activities for all living entities, drink the nectar of Krishna's lips by drawing water from the river with their roots. We cannot understand why they drink like that. Помимо рек, есть еще деревья, которые, стоя на берегах, как великие подвижники, и заботясь о благе всех живых существ, также пьют нектар с губ Кришны в виде воды, которую они вбирают корнями. Нам никогда не понять, почему они делают это. Nijan kuri pulakita, pushpe hasya vikashita, madumishe vahyashrudar, venure mani nicha jate, aryer jaina putranati, Vaishnav hoile ananda vikar. The trees on the bank of the Yamuna and Ganges are always jubilant. They appear to be smiling with their flowers and shedding tears in the form of flowing honey, just as the forefathers of a Vaishnav's son or grandson feel transcendental bliss. The trees feel blissful because the flute is a member of their family. Деревья на берегу Ямуны и Ганги всегда охвачены счастьем. Кажется, будто они улыбаются своими цветами и проливают слезы в виде меда. Подобно тому, как предки Вайшнава ощущают трансцендентное блаженство,
Деревья блаженствуют от того, что эта флейта принадлежит к их роду. Venur tab jani jabe se tap kore tabe eya yogja amar jogya nari jata pawa tuke mari ayogya pi saite nari tahe lagi tapasya vichari. The gopis considered the flute is completely unfit for his position. We want to know what kind of austerities the flute executed so that we may also perform the same austerities. Although the flute is unfit, he is drinking the nectar of Krishna's lips. Seeing this, we qualified gopis are dying of unhappiness. Therefore, we must consider the austerities the flute underwent in his past life. Гопи думали, чем могла эта флейта заслужить такую честь? Мы хотим знать, какую аскезу она совершала, чтобы мы тоже могли ее повторить. Эта флейта пьет нектар губ Кришны, хотя вовсе этого недостойна. Видя ее удачу, мы, гопи, достойные нектара губ Кришны, умираем от горя. Поэтому нам надо разузнать, какую аскезу эта флейта совершала в прошлой жизни. Etek pralap kore prema veshe gorahari shangilava sarup ram rai kabunache kabugai bhava veshe murcha jai e rupe ratri din jai. While thus speaking like a madman, Sri Chaitanya Mahaprabhu became full of ecstatic emotion in the company of his two friends, Swarup Damodar Goswami and Ramananda Roy. He sometimes danced, sometimes sang, and sometimes became unconscious in ecstatic love. Sri Chaitanya Mahaprabhu passed his days and nights in this way. Разговаривая как безумец, Шри Чайтанья Махапрабху переполнился экстатическими чувствами. В обществе своих двух друзей, Сварупы Дамодара Госвами и Рамананды Рая, он иногда танцевал, иногда пел, а иногда терял сознание от экстатической любви. Так Шри Чайтанья Махапрабху проводил свои дни и ночи. Sarup Rup Sanatan Raghunathar Sri Charan Shire Dari Kori Jarash Chaitanya Charitamrita Amrit Hoite Paramrita Gaidin Hina Krishna Das. Expecting the mercy of Rupa, Sanatan, and Raghunath Das, and taking their lotus feet on my head, I, the most fallen Krishna Das, continue chanting the epic Sri Chaitanya Charitamrita, which is sweeter than the nectar of transcendental bliss. Уповая на милость Сварупы, Рупы, Санатана и Рагунатхи Дасы и посыпая голову пылью своих лотосных стоп, я, ничтожнейший из всех Кришнадас, продолжаю повествование Шри Чайтанья Чаритамриты, которое слаще даже нектара трансцендентного блаженства. Thus end the Bhaktivedanta purports to Sri Chaitanya Charitamrita Антья-лила, 16th chapter, describing the nectar flowing from Sri Krishna's lotus lips. Комментарий. Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к 16 главе Антья-лилы Шри Чайтанья Чаритамриты, в которых описывается нектар лотосных уст Шри Кришны. Харе Кришна. Okay. Any questions today? Будут ли сегодня вопросы? Yes, Champakalata. Спасибо, Гуру Махарадж, огромное. Скажите, пожалуйста, вот Шрила Прабхупада говорит, что мы упали из духовного мира, из развитых взаимоотношений с Господом, то есть из преданного служения. Кто-то говорит, что, где-то есть такой, там, типа из Брахмаджоти или что. Но Шрила Прабхупада говорит четко, ясно, что из развитых взаимоотношений с Господом. Вот. И вот я сколько раз слышала об этом, и объяснение, почему мы ушли и вернемся, но я никак не могу суть понять, как можно было вот от этого всего, что тут описано, уйти, и почему.
И как вернуться? Ну, вернуться понятно, но вот как бы вот понять вот это, что в нас такое, оно сидит до сих пор. Some say that we have fallen into material world from Brahmajyoti, but Шрила Прабхупада clearly explains that we have fallen from spiritual world where we had developed relations with Krishna and devotional service. So how could we leave all this which was described in these verses and chosen to come to this world? How is it? Yes. Well, Chaitanya Mahaprabhu, he says, Ainanda tanuja kinkaram patitamam vishameva vambudo kripaya tavapada pankajastita dilashadrisham vichintaya, O son of Maharaj Nanda Krishna, I am your eternal servant, yet somehow or other I have fallen into this ocean of birth and death. Please pick me up from this ocean of death and place me as one of the atoms at your lotus feet. Как говорит Господь Чайтанья, «О сын Махараджа Нанды, я твой вечный слуга, но каким-то образом я попал в этот безбрежный океан рождения и смерти. Пожалуйста, вызволи меня из этого океана и сделай пылинкой подле твоих лотосных стоп». So somehow or other, not so easy to explain. Chaitanya Mahaprabhu just said like that, somehow or other I've fallen into the ocean of birth and death. Там Господь Чайтанья так и говорит, как-то я попал или так или иначе я попал. Как именно это произошло, это трудно объяснить. And in a translation of the same verse in chapter 20 here, the translation is given, O my Lord, O Krishna, son of Maharaj Nanda, I'm your eternal servant, but because of my own fruitive acts, I have fallen into this horrible ocean of nescience. What is the number of the verse in chapter 20? 32. В 20 главе Антья-лилы, в 32 стихе, вот такой приводится перевод этого стиха из Шикшаштаки Господа Чайтаньи. «О мой Господь, о Кришна, сын Махараджа Нанды, я твой вечный слуга, но из-за последствий своих поступков я пал в этот ужасный океан невежества. Не вижу мне беспричинную милость, считай меня пылинкой у твоих лотосных стоп». And looking in the word for word, we don't even see that fruit of acts or somehow or other. We just see just fallen in the ocean of birth and death. Но если мы заглянем в пословный перевод этого стиха, там не будет вот этой фразы из-за последствий своих поступков, тут просто говорится «падший в океан невежества». So of course Prabhupada gives example of the son of a rich man's providing everything for him, but still, he leaves his parental home and he goes and becomes a drug addict or a beggar in the streets. Прабхупада в связи с этим приводит такой пример. У богатого человека есть сын, и отец своему сыну готов предоставить все, что угодно, но тем не менее сын уходит из отчего дома и становится наркоманом или каким-то бродягой на улице. So basically it's a misuse of independence. То есть, по сути, речь идет о неправильном использовании своей независимости. And that Prabhupada does explain that Krishna, he advises if a resident of the spiritual world develops a hankering to go to a material world, Krishna advises against it. Прабхупада объясняет, что если у обитателей духовного мира возникает желание попасть в материальный мир, Кришна всячески отговаривает его от этого. And he may advise against it on a number of occasions. Причем он неоднократно отговаривает его.
But finally, if the living entity is insistent, Krishna says, all right, you can Однако, go. если живое существо настаивает, Кришна говорит, ну хорошо, ты можешь идти. Prabhupada mentions from his own life how, you know, he wanted, was it his son? I think, yeah, his son wanted to touch the fan. And he advised, don't do it, don't do it. But, you know, the son insisted. He touched the fan. He got hurt a little bit. Then he understood better not touch the fan. Прабхупада рассказывал, его собственный сын все норовил сунуть палец в вентилятор, и Прабхупада его отговаривал неоднократно, но тот настаивал, и в конце концов Прабхупада сказал, ну хорошо, можешь сунуть палец в вентилятор. Тот сунул, ушиб себе палец, и с тех пор стал уже умнее. So Krishna, you know, he does allow, he gives the living Indian independence, and even if he comes to material world, he first takes birth as a demigod or a human being, which is mentioned in the 4th canto. Кришна дает таким образом независимость живому существу, но даже в таком случае, когда живое существо впервые приходит в материальный мир, оно рождается или полубогом, или человеком, это описано в 4-й песне Бхагаватам. So that means he gets the opportunity for spiritual understanding, spiritual upliftment immediately, because there are great Vedic scriptures in human society and demigod society. Это дает возможность живому существу сразу же обрести необходимое духовное знание и возвыситься, потому что и в обществе людей, и в обществе полубогов доступны возвышенные ведические писания. There are great sadhus, Есть великие садху, and devotees who are teaching Krishna consciousness in those societies. риши и преданные, которые проповедуют сознание Кришны в этих обществах. So if a person, you know, even he's hurt himself a little bit by coming to material world, he gets immediate opportunity to rectify and go back to the spiritual world. Поэтому даже если, условно говоря, живое существо прищемит себе палец, отправившись в материальный мир, ему дается возможность очень быстро исправиться и вернуться обратно в духовный мир. Спасибо большое, Харе Кришна. Харе Кришна. Скажите, пожалуйста, флейта, когда играет у Кришны, она издает звуки ведических гимнов, то есть там какие-то ведические гимны, ну, как звучат, если с духовной точки зрения, ну, в духовном мире? Is it true that in spiritual world, when Krishna is playing his flute, the flute emanates Vedic hymns? Could be described somewhere, yes. Possibly. Anybody know? Вполне возможно, может быть, даже где-то это описано. Если кто-то знает, пожалуйста, поделитесь. Well, anyway, the sound of the flute and the Vedic hymns are non-different. В любом случае, звук флейты Кришны и звук ведических гимнов не отличны друг от друга. There, Gorpriya Jan. Но, во всяком случае, Господь Брахма услышал звук флейты Кришны, когда творил Вселенную. Вот. Первый звук, который он услышал, это был звук флейты Кришны. В результате медитации. When Lord Brahma was meditating before he started to create the universe, the first sound he heard was the sound of Krishna's flute. Thank you. А еще я слышала, когда, и это описано в 10-й песне, когда, например, он коров созывает, он поет такую ноту, играет. Когда гопи, другая нота. In the 10th canto, it's mentioned when Krishna is summoning his
cows, he plays a certain note. When he is calling gopis, he is playing another note. Yes, he's communicating with his devotees. Да, так он передает сигналы своим преданным. Yes. Gaur Priyajan. Ну, Шри Горнитай ждут нас, Гуру Махарадж. Шиши Горнитай are waiting for us, Guru Maharaj. Okay. Let's have their darshan then. Yes. Камера не поворачивается. Сейчас камеру поверну. Джай. Шигорни. Джай. Шрила Прабхупада. Джай. Сегодня мы в храме. Jai Shri Gornitai ki jai. Jai. Это так. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare. Gaur Premanandi. Hare. Okay. Sri Chaitanya Charitamrita ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai. Jai Gaur Premanandi. Hare Hare.